Hello guys, it's Kate. Welcome to my vlog. As you can see guys, I just woke up and of course, and if you're wondering why I speak English in my video yesterday, just like yesterday, I'm just practicing my speaking guys. I'm a UM student and of course I need to, well, in our oral com really need to practice speaking in English because that's our like first language there we use. So I'm like speaking like this so that everyone could of course understand everything I say, and also I am practicing. So of course, first thing in the morning we're gonna fix the bed because as I said, I just literally woke up. So first time you're gonna watch me. Done doing the bed. Now we're going to do some chores. Say hello, Tay. Good vlog. Wow. Hi to. Hi. Bibi, hi, hi. Hi. So, malakat po tayo. Malakat. So, malakata guys. Pakanto sa Tiangge. Kaya yung sugot na ni namin bakal. I mean, si tatay gali yung sugot na mabakal sang ice. Kag si Bibi, ano baklo mo? Bubblegum. Bubblegum. Ada pa bubblegum. Sadya sa guys kay mabakal sa bubblegum. Aga pa. Nobino. Pila ka bubblegum ay mo baklot. Hasta ano? Niisip pa. Mga pila 5. Lima lang. So we're done guys. Nakabakal na kami sa iya chubby. Kaya wala bubble gum. Ano na lang. So ari na guys ang ice. A few moments later. So guys, this is the part 2 sa amon nga pinta. Kay, well, dire natapos ko na sa sulod sa pinta. Pero sa sagwa, why ko pa natapos na pinta. So dito ta mapinta, subo. And as you can see, may hagdan dire. This is actually our balcony. And I need to have ladder para makapinta ko dire sa part nga eh. Makita nyo na karon. So, let's go! Before we start, of course, mamix dalay kita sa pinta. And again, the color is red. If you don't, again. Okay, first off, the paint off. You need to, gamay na lang yun ang thinner ko guys. The thinner is this one. Gamay na lang thinner ko and you need to use it. Everything na lang. Kung ano na lang mapintahan ko guys, ano na lang napintahan ko kahit gamay na lang dito ang thinner. And I guess hindi siya enough. Or enough siya. I guess enough naman siya guys. Ayun maliir. Yung halo-halo. Sa likod ba? So that's it. Let's go. Painting. Ate na yun. So guys, ang makabali ang aton na pintahan. Ang mga part. So, masaka ko din sa hagdan pag pintahan ko. And I don't think enough ang aton pinta. But still, we're gonna try our best nga mapintahan ko na. Okay? Okay
No, sir. Hindi mo ano. Pwede mo ako pagkatagan. Fucking shit. Hulog tayo mo lang, kakalawan na tayo mo pa. Balaan ko man eh. Mugahalong ganit ko. Wow! Heart ko, heart ko. Katira ka daw to. Kung ganito sa balaan mo. Kaya man gito. Ken! Medyo eh. Ay, sa motogali na may na-disgrasya sa nagbalintuwa diya nga tricycle. Pero okay man sila. Gas-gas mo lang. Pero okay. Naglagkuli na sila na yun. Right? Right. Guys, I'm back and I'm okay. I'm okay. I'm fine. Diyan siya na. Ging-adjust lang namon kagina ang hagdan. And syempre nagka-difficulty lang gidya sa hagdan kaya hindi ko malabot ang ginapintahan kitaas gani. Hindi ko sanay be. So, pat natapos ko na didring aside and I'm gonna show you. As you can see, tapos ko na dang apart. Pero sa may piyak wala ko pa natapos kay gani kulang ang thinner nga yung gamit ko kagina, yung kulangan to. So, may mga parts nga hindi patapos. But maybe tomorrow matapos ko na. Kung makabakal si nanay isang thinner. So, I hope. So, I mean maybe just wait for part 3, right? So, see you. And that's it for today. Bye! Bye. 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 Bye.